سلام دوستان، خوش آمدین به یک ویدیو جدید من. Hi guys, welcome to my new video. Today I'm gonna tell you about the best formation and the best tactics to use to come to the first division or top 100, top 200, top 1000. خب دوستان، من امروز بر شما درباره بهترین ترکیب و بهترین تاکتیکا میخوام معلومات بدم که بیایم به دیویژن اول و 100 بهترین 200 بهترین. So guys, if you wanna come to first division, you should have the good formation, best tactics. I use this formation. I use these players, destroyer, for example, build up in my defensive, and also good dribble players. They have good skills and dribbling, and all of my players has anticipation and others. So the first thing that you have to do is that you should have also good tactics. For example, tight marking and man marking. This is very important. For example, if someone use this formation, like put Neymar that side or Lionel Messi that side, you should know that you should tight mark those two players, because that player that you're playing, your opposite, who's playing with you, he more often pass to them, and you should, if you put some pressure on them, you can easily cut his passes, and from center of the field you can attack on him again and again and again to score goals, and he cannot even come from your center through to your goal. So this is the tactics that I usually use. I use Conte in the midfielder. Because of what? Because he's box to box, and he's very so fast. He's so fast. He has anticipation skills and others. So my box to box, and my Casemiro and Conte, they both in the center, in the midfielders, I don't have any problem, because I cut the passes with Conte and Casemiro. So in the forward, for example, if my opposite player has forwards that the main point is that you should not your opposite should not score any goal or get any opportunity through a quick counter. So you should cut the passes from the center. You should put pressure. When you put pressure, you should tight mark, or use tight marking and man marking tactics. I usually or often use that tactics. For example, I usually tight mark the my opposite players, the players who are key players for him, who are who come to the size of the that side or that side of the ground, or comes very near to the center midfielders to give passes and to create opportunities. So if you tight mark those players or man mark those players, so your opposite cannot create any they don't have any chance to score against you. Let me make it clear, they don't have any chance, because you cut the passes from the center, and you again attack on them, and you again attack on them. You cut the pass, you attack, you cut the pass, you attack, so that you can easily score a goal. And for example, if you say that other players, if they tight mark us or they mark our players, what should we do? We should use sub tactic. So this is my sub tactic. If you see, I use if someone marked my Lionel Messi or Neymar Jr., I use this sub tactic, so my opposite player cannot see my sub tactic, what I update in my game plan. So Messi is that side. If his player marked Lionel Messi and Neymar Jr., his two defenders, or I don't know, midfielders, if he tight mark, so two defenders will be near to Lionel Messi and Neymar Jr.
so I can create opportunity by Maradona and Cristiano Ronaldo if I just give some passes. So it gonna be very easy. And this is, you know, my I usually do this. I put in defensive. You should go do individual instructions and put in defensive Roberto Carlos and Cafo. I usually do this with my RBs. But if you have 3 CBs, you don't have to do it, and it's no problem. And that's all, guys. If someone marked your player, you should use sub tactic. For example, you should change your players places so that you create opportunity with other players. For example, if they mark your right winger or left winger, and go to your sub tactics, and, you know, move their position. For example, change Neymar Jr. with Maradona, or Lionel Messi with Maradona, and Ronaldinho with Neymar Jr. So their tight marking will be in on Maradona, and will be on Lionel Messi and Neymar Jr. in midfielder, and your 2 wingers will be Maradona and Ronaldinho. So you know, their players usually comes to Neymar Jr. and Lionel Messi in the center, even their defenders, and you can easily score against them. But I don't recommend this information. This one, Maradona and Ronaldinho in the center, because you need also one box to box, because box to box should, you know, cover the whole ground, the whole field in the center. So they should not, you know, create opportunities from the center on you. And go to Encore Man, use Encore Man in your DMF. And this all about this tactics, guys. If you use this tactics and that my formation, so it's gonna be very easy for you to win, to score goals. And believe me, I saw many players. They talk to me. They say that I see they're playing. They play very good. They have good scaling, dribbling skills, but they don't have any formation, any tactics, so they cannot win games and come to top 100, top 10 in the world. So that's all about this, guys. I will play a match. So in the match you will see it will be a little bit clear for you that how I, for example, man mark, or for example tight mark some players. If you see that, you know, they have RW and LW, so I really recommend you to tight mark them. And if you tight mark someone, the nearest person to him, the CB will be near to that player that you have tight marked. And if you man mark someone, so the player you have man mark with will be near to that person, to that player that you have man marked. And I recommend man marking with DMF. You should use one DMF or 2 DMFs, and man mark with that one, 1 DMF, because it's easier and your defensive will be okay, and nothing would happen. But if you man mark with defending, so they may change their players, you know, in sub tactic or something else, and you know, your whole defending system will get awful. So, you know, this is Kante's stats. Look at his stats. His speed is 86, unbelievable. His defensive awareness, he has defensive awareness, tackling, aggression, engagement, very much nice. And also dribbling and balance. This is 2 things that I really like about Kante, because if you cut the passes, so you need a player to also, for example, if he cut the passes, he also in some situation he has to dribble, or he has to pass it through the other players, and Kante do it every day in any game. And
The problem with Conte is that his form in this week he is B, but in another weeks and others he will be C. So Federico Valverde also is box to box in my formation. He's unbelievable, very great player. If you see his stats is very much good. Look at his stats: 91 speed for box to box player, and 95 is stamina, acceleration, kicking power, defensive awareness, tackling, aggression, and engagement. He is very good, and he has also ball control, dribbling, tight position. All passes are very much good. This is enough, not 92, 97, 98. This much pass, just in some version you need this much passing ability. You can use other players like Iniesta and others. Javi. So I also added some skills like double touch, man marking, blocker, and sliding tackle to Valverde, and he has got a track back, anticipation, fighting spirit, and also one other special player skill, and he's good. And look at Jude Bellingham. He's a whole player. I have upgrade him like this. He has got good defensive engagement, aggression, tackling awareness. His attacking awareness is 96. Very much great, very much nice. His speed is 90, kick power 90, and the balance also good. And I just added a track back and long range caller skill to his skills, because track back you should use for those players that should come also to defensive and go also to attack when you lose the ball, so they come to help defense. Attack back is for that, and because he has got speed and stamina, and also has got good Albert good. He has got anticipation as well, and he has got also good height and also good defensive skills, defensive awareness, engagement, aggression. So I also give a track back to him. Sometimes, when I put him in the ground, very easy you can defend. And if you have that Salah, I really recommend to put him in the game, in the match. He's very good, even more than that Blaze Scholar, Showtime. And Rafael Leao, I also upgrade. I changed his stats, and very good now. Is he working? And also Rodri. So you can put Rodri. I also have other Rodris, but this Rodri has got good speed, and he's anchorman. You saw his defensive awareness, engagement, and others. I also have this Rodri, if you see, but he's not as much good as this Rodri. This was a Rodri that you could give it with a 5-star or something like that. So I think everyone has got it, and that was. I also have had other versions of Rodri, but I sold it. It was not good enough. I also have Declan Rice. He's a destroyer. 3 versions of him. It's good, not bad, just like it. So I'm gonna play match. You will see that I will tell you also about the other the tactics will be a little bit clear inside the match. So guys, unfortunately I have some trouble with coming in live streams. So if I could, I would come. So just in next Thursday or next week, I may figure out what's the problem. So, and I will come live, and it will be a bit great. I think it will be. So, this is my Turkey formation that I usually use. and دوستا خب من معلومات بیشتر به انگلیسی دادم بخاطر که بیشتر از بیننده ها میتونن که بفهمن درکش راده از بر زبان. خب به شما میگم که مثلا همین سب تکتیک و همین
tight marking, man marking این چیزا رو چه قسم تاکتیکا رو چه قسم استفاده کنین. If you see guys this player, you know, when you see this such players, you don't have, you know, to man mark, tight mark his Del Piero or Mbappe. So it's, you know, not necessary. You can easily, you know, win from him if you play well. Yeah, my information is very good, you know. It's if you even don't tight mark or man mark any player with this formation, you know, with these players, and with your gameplay, good gameplay, you can easily win the game. So just type yeah, I have changed Rijkaard because I may change my formation to 3 CBs and 2 DMFs, something like that, because he has got very much you know, players in mid center, so that I put him inside the game. And here you go, his formation again. You should not, you know, now tight mark Cruyff or Maradona, because your CB or your LBs will come, you know, or your Conte, you know, usually tight mark them, or Casemiro, then he can easily, you know, score against you with other players. And let's go see what will happen. Also, you know, these players use Guardiola when so the players who, you know, use Guardiola, or I don't know, Cruyff, they cannot, you know, score a goal against you through quick counter. And they have just key players and others, they give more passes, something like that. And if you just be a bit fresh mind and focus on the game, you can easily win. So I cut my stop my video over there, my own video, because you see the game clearly, or I can also just watch this. Neymar is a very good player. For me, I have, you know, I have also other Neymars. I had, you know, one other Neymars as well. I just sold it out. It was not good. Oh, look at him, Bobby. What he has missed. Sometimes you use this tactic, you know, it's very good. You can easily score. Hey, look, you know, Peter Cech is very good goalkeeper, but look at Neymar, what he has. Sometimes you don't have good luck, you know. This game, you know, especially when I sleep and when I go to my trainings and others, when I quit the game and I come back to the game, the first game is very hard, very, you know, the whole game changes, the, you know, speed, the passes and others. You just, you know, دوستا اینمی فارمیشن را که من استفاده میکنم استفاده کنین و اونمو سب تکتیک دانم در قسمت که در اول ویدیو دیدین سب تکتیک من مسیح دفاع میمونم باز دو DMF میمونم نه یا مثلا امو بازیکن شما را اگر کسی قید نکنه
چی میکنین؟ فقط دست تکتیکتان جای از بازیکن تغییر میتین، میارین در مرکز و جایش بازیکن دیگر در نوک میبرین، یا بیخی مثلا یک کار میکنین در سبک تکتیکتان که پس دوباره گیم براتون راحت شد، بخاطر که او هم بازیکن او تاید مارکینگ من مارکینگ کردن، او رو میتونین بیارین در مرکز. بیشتر بازیکن‌های مرکز مصروف از او میشن. پس مثلا وینگر شما را خالی میشه و مثلا بسیار ساده گل میزنین و یگان یا میتونین مثلا یک نوک دگام اضافه کنین، ترکیبتان را چنج کنین، یا یکی مثلا میبینه که ترکیب شما فقط 4 دفعه است، یا مثلا ترکیبتان 3 دفعه میمونین، میبینین یکی میای 3 دفعه وقتی که بانین 3 دفعه 2 دی ام اف، هیچ کس از مرکز نمیتونه گل بزنه شما را، باور کنین. دفاع خوبش بزنین، هیچ کس عملی خوبش داشته باشین دیگه، یعنی بازیکنان مثلا کاسمیرو را، کاترودری یا رایکارد در مرکز بانین، دی ام اف 3 تا سی بی ببانین دیگه، یا کانته یا والورده یک باکس تو باکس خوبش، ما 2 باکس تو باکس دگام دارم، این امیال وار آماده کردیم به خاطر که مثلا اینال دیگه هفته باز ورژن تبدیل میشه دیگه، میشه که کانته دی بیایه بخی سی بیایه، باز میتونم که وارا نظام بریلا را جور کنم، کندیزی را چند روز پیش در گیم های مینداختم دیگه، حالا والورده آمد دیگه، والورده و کانته را کسی جایش نمیگیره دیگه. باز ما 2 دی ام اف میشانم، 3 سی بی 2 دی ام اف، یک تام سی ام اف میمانم، مثلا والورده یا کانته را یکی باکس تو باکس میمانم دیگه، یا یک ام اف میمانم، یک سی ام اف میمانم، یک هول پلیر میمانم در پولی باکس تو باکس دیگه. در نوکم هم 3 بازیکنم میباشه. او قسمی مثلا هیچ کس نمیتونه که از مرکز وارد چی شما شوه، محوطه جریمه شما شوه و گل بزنه و موقعیت خلق کنه از مستقیم از مرکز. باز وقتی که 3 دفعه بانن شما میبینید که بعضی بازیکن‌ها وینگر میمونن، وقتی که وینگر موندن باز سب تکتیک نه قسم بانین که یک دفعه دیگه هم اضافه کنین، امیر رایکارد مثلا یا یک بازیکن دیگه که دارین او را در دفعه اضافه کنین، ال بی یا 4 دفعه کنین یک چی، با قسمی مو اصلا گیمش خراب میشه دیگه، نمیتونه که ظلم داره دیگه پیش هم اومده نمیتونه. بعضیا میرن 2 دی ام اف میشونن، باز یکش دیپ لاین فوروارد دیپ لاین دفنسیو میزنن. و دیپ لاین دفنسیو چه قسمت سر کس سرتان بازی سازی بکنه، بازو هم میره دفاع چی میشه، خدا پشتر کش میکنه از دفاع، ولی او هم مشکلات خدا داره. هیچ وقت یک تا دی ام اف نزنین در دیپ لاین، مثلا 4 تا دفاع دارین، یک تا دیگر هم میدن، سیز خوب دفاع میده، مگر هم کسی هوشیار باشه سرتان یک مرکز تا بر ام اف میشونه، از اون مرکز داخل شده میره سرتان، بخاطر شما کسی ندارین دیگه در مرکز بازی سازی میکنه، 2 تا پاس بده دی ام اف شما پشتر میره دیگه. اینه دیگه که این از بالای دیگه استفاده نکردم دافع اول، دافع دو از تکتیک ها استفاده میشم، از تاید مارکینگ من مارکینگ از من مارکینگ برتان استفاده میکنم بهتر است. منو میبینید دل پیرو را مثلا اسیست کرده، 2 تا نوکه هیچ وقت قید نکنید، هیچ وقت 2 تا نوکه، وقتی که 2 تا نوک 2 تا سی مثلا شون قید نکنید، قدر چی نمیشه. ما اینه براتون 3 دفعه میکنم که ببینید مثلا هم 3 دفعه میکنم که رایکارد هیچ وقت دی ام اف ای ورژنش همونین، یک ورژن هیچ ورژنش همونین، بخاطر که او قدر هوشیار نیست نمیتونم مثلا بزنه خوب دیم، فقط اگه ماندین که دشمن مارکینگ تاید مارکینگ بکنین که بسیار زیاد جالب. او یک رایکارد یک بازیکن بود که از دفاع میامد توپ میگرفت در اون وقت خودش نه فیزیکال کانتاکت دیگه، اسپید باز چیزا داشت، دفاع توپ میگرفت شانه میزد دیگه میکرد میرفت، حتی پیش میرفت گل هم میزد، پاس هم میداد میرسان. گولت ون بستن یا کلشون در یک تیم بودن در یک وقتی، هم در تیم ایسی میلان بودن هم باز در تیم ملی هم بودن در یک جای دیگه، یورو گرفتن زیاد کارها کردن. باش وقتم تمام شده در اینه.
نه که اون وقت این کارا رو میکنه دیگه. وقتم خلاص شده اوجه باشه اینا باز برتان میرم یک تا مرکز زوره که تا ریکارد چی میکنم تاید مارکینگ میکنم برات دیگه. بازیکنای تا را گوش کنین. این بازیکنای دفاعی ما کلشان مثلا اسکیلای ساید تکل، هیدینگ، ایریال سپریوریتی، دیگه انترسپیشن چیزها را داره. باید مرکزایتان بخصوص شما باید انترسپیشن بتین، ترک بک بتین، سلایدین تکل بتین، بلاکر بتین، اوایی که دفاعی هستن. با این فایتان انترسپیشن بتین بسیار زیاد خوب است. تنها مارادونای من نداره مرکز میشه. اون دیدین که رای کارت من مارکینگ کردم کرایفشه. اینا یک سال که شما من مارک کردین دیگه همیش دیگه بازیکن هم مثلا روبری از زیاد کش نکنین این قسمتانه. فقط این بازیکن دیگه که من مارک نکنین متوجه از یا باشین. اون را که من مارک کردین دیگه کار از خلاص است. ببین نیمار یگان جا بسیار زیاد نیمار قوی است. یک قسم تاو میخوره یک دریبلینگ داره. نه چانس. این بدبختی. Guys, you saw I just trademarked, his. I use 3 CBs, 2 DMFs. I marked his cryo with my right card. So now I just focus on his other players, and that player that I have to man-marked, cannot do anything now. I can just put more pressure, and I can cut the passes from the center and score more goals against this person. دوستان متوجه میشین بسیار انتسپیشن زیاد میکنم، پاسا را دیگه زیاد قطع میکنم مختار که حالا دیگه اوه چاری ندارم مثلا که سر پیش بیا. وقتی که دیدین دو سیف هست یا مثلا دو سیف مانده اما قدر که او نوک مانده شما اما قدر دفاع بانین فقط یک تا زیاد. حالا دو تا نوک مانده ما 3 تا ماندیم، 3 تا دفاع. وقتی که رقمی بانین رو داشت بار قید میکنه. اگر احیانا یکیش دریب یا دور خورد یا دیگه کد دیگه چی میکنین که یک نفر انترسپیشن میکنین. بسیار ساده دیگه. اون مرکز یارا دیگه براتون رای کارد یا جمع میکنن. پاک صفا توپای پیشوا میگه از وقت تیر شد 3 تا سی بیتان خواست. پاک صفا دیدیم یه شور نمانه که بخوره. هر چی قی پاس داده برو کرایفش قیده سو که رو بایش میره مجبور میشه پاس برده کارو بکنه. شلما میکنه نمیتونه توپا نگاه کنه. من خود گفتم تون ببینید این نیمار چه رقم دور میخوره. میبینید و این 2-3 نفر دور میخوره دریبل میکنه. اونم یک دریب خورده 4 نفر ما خالی شد. این نمی گیم هست که فقط یک سور مثلا نمو که ایسو که رفته نیمو میشه میره پس ایسو بین بسیار ساده دریبش کنین. بریم ببینیم که دیگه چی که ای فکر میکنه که ما عمل نوکای دور قید کردیم وارا پس پیش میکنه دیگه میکنه فایده نداره. ما هیچ نوکای دور غلط نگرفتیم. روبرت باجور من این ورژنش هم اندازم بسیار یک ورژن قویش است. این ورژن که نوش آمده بود من او رو ضرورت ندارم دیپلاینگ دیفنس میزنم قدر برم جالب تمام نشد. بخاطر این ورژنش که ما دارم بسیار قوی است. هم سپید هم اکسلریشن داره هم بال کنترلش ساده است. یک بازیکن است یک دریبل داره که بسیار زیاد یک قدش هم یکم بلند است. یک دبل تاچ قدر یا تیز میزنن. ایو مارادونا بسیار زیاد دبل تاچ تیز میزنن. فقط یعنی دبل تاچ دیگه یک میبرن. دیگه دوستا سر این اکانت هم زیاد مصرف کردیم. از زیاد وقت پیش است. تقریبا اون وقت PS بود فوتبال نبودک. بسیار دیگه بازیکن ها را پشت هر کدام از یا من تاریخ قید میکردم که چی وقتی بازیکن به که من ایره بخرم دیگه. بسیار بازیکن ها داشتم زیاده ایش فروختم.
به دردم نمیخورد که جدی با پیسه مثلا مک اسکیل ترنینگ و چیزا همیشه اضافه میکنین. نه دیگه میکنین خب پیسه ضرورت میباشه با هر اسکیل ترنینگ که مثلا اسکیل ترنینگ شما قسم اضافه میکنین که مثلا بجو یک دبل تاج مثلا یا فلی فلاپ کار داره نه بینین سر خودش میزنین فلی فلاپ برای این کاملا غلط است به خاطر که اگر دو من مارکینگ چیز برای به شما به درد نمیخوره شما مجبور باز میزنین نه و من مارکینگ شما معیف میشه مثلا به او رو به دفعه بزنین چه قسم کنین که در مارکت برین بازیکنایی هست که فریز سرچ مثلا فلترش قسم جور کنین که صفر بانین قیمت ولیویشان یا بیخی پایین بانین بازیکنایی است که بیخی فریز گل کیپرایش نخرین حصه سیاش بخرین باز او هیچ اسکیل ندارن فقط یک اد اسکیل کنین یک دان اسکیل مثلا سر از او اضافه کنین وقتی که اسکیل ترنینگ میگیرید سر از او اضافه کنین این حالا هر چیز که برشان برای که مثلا برشان دبل تاچ برای یا من مارکینگ سلاین تاکل انترسپیشن ترو پاسینگ وان تاچ پاس فرست تایم شات هر چی که برشان برای شما میتونین که یک تا که برآمد به اون آدم بالای از باز دیگه دوباره استفاده نکنین دیگه اسکیل ترنینگ مثلا یک بازیکنت میبره من مارکینگ نه یک بازیکن عادی رو میخری اما صفر قیمتاشون صفر میباشه اواره که خریدی اسکیل ترنینگ سرش میزین مثلا برای از اون میبره یک من مارکینگ باز این حالا برین در مرکزایتان در بازیکنتان که ببینین کدامش اسکیل من مارکینگ نداره بیشتر دفاعا را ببینین یا مرکزایتان مرکزای دفاعیتان مثلا هر کدامش که نداشت لگسی ترانسفرش کنین همون برین سر مثلا محمد سرا بیاین در پلیر اکشن برین سرش در لگسی ترانسفر کلیک کنین باز در اوجه مثلا فلتر کنین که مثلا در اسکیل ترنینگ برین باز من مارکینگ بدین همون بازیکنی که شما مثلا برش من مارکینگ داده بودین اونمون میایه دیگه بعضی وقتا 2 لک 2.5 لک اما قدرها میگیره دیگه او رو که گرفته شما میتونید مثلا میگیره او بازیکنتان به کل دیگه از بین میره او بازیکنک او سو میشه و مهم نیست این فقط به خاطر از این میگم که شما بازیکنای مهمتان این رقمی نکنین نه یک بازیکن مهمتان میبینی که مثلا به او من مارکینگ دارین رو بالای دیگه کس لگسی ترانسفر میکنین و کاملا دلت میشه و مو خاطر بازیکنای که به درد نمیخوره را بگیرین که اسکیل ترنینگ مثلا نداشته باشه هیچ نخاطر هر اسکیل ترنینگی که داشته باشه با او قبول کنه نه غیر از اون دیگه اسکیل ترنینگ مثلا اگه یک تا دبل تاچ داشته باشه شما دیگه دبل تاچ سرش بزنین او را قبول نمیکنه با نمیتونین رو انتقال بتین با دیگه بازیکن باز برین اما قسم او چی اسکیل انتقال بتین مثلا اونمو 2 لک چقدر میخواه دیگه از این بازیکن با او بازیکن ما میدیم این رقمی ما بازیکنای نو کم کلش ترو پاسینگ دارن یک امیال امباپه نداره که نو خریدیمش و امباپه دیگه ما جور کرده ترو پاسینگ من تاچ پاس داشت دیگه اگه امباپه وقت بود بسیار استفاده کردن یکی بیک تایم آمده بود بعد از بیک تایم امباپه دیگه کمیال از فرانسه آمده نه امی رقمی آمده بود او که تو امباپه یعنی بسیار زیاد پیش رفتیم یعنی برادرم گیم میزد او بسیار زیاد پیش رفت دیگه او امباپه بسیار زیاد امباپه جالب بوده فقط او مثلا شوت لانگ رنج شوتینگ نداشت از پشت محوطه شوت میکرد این نمیزد تارگت گل نمیزد برش اضافه کردم وارم دادم دیگه اگرش یعنی این گل پیکر از این من آف د مچ میشه از اول بازی شما دیدین که چقدر سیو کرد دیگه ببین هفته اول مقایسه کنیم با هفته دو هیچ دیگه حمله نکرد دیگه چقدر حمله سرش کردیم چقدر شوت سرش زدیم دیگه اینی روشی بود که مثلا شما اسکیل ترنینگ هم اضافه میکنیم به نوکایتون ترو پاسینگ بتین بخاطر میبینیم ما یگان وقت از یک زلاک میایم یک ترو پاسینگ بخصوص میسی خب بیخی یک ترو پاسینگ جدا میته نیمار نداره این امیال میته مچم چرا اونمو لانگ بال اکسپرت است اونمو ورژنش بسیار جالب است این نیماری را همگی نداره بسیار از وقت است دیگه این ورژنش بسیار جالب است هم سپید داره دیگه ورژن ها این ورژن نوشم که آمده موشم یکم تم جالب است خو این ورژنش بسیار زیاد او کریتیو فیلم میکر است که است چیست دک این هم کریتیو فیلم میکر است مگرم این یک رقم بیخی کارت جالبش است
دیگه دوستا اینی ترکیب من استفاده میکنم. براتون گفتم که اون رقم اسکیل ترنینگ سر بازیکنایتان بتین سرسپیشن بتین به کلشان که پاسا را قطع کنه. دیگه به اینی دیمف یا کل اسکیل ترنینگ های چیده بتین دفاعی را بتین اگه میخواه که پیش بین. دیگه این کسمیرو را ما بسیار خوب جور کردیم. دیگه ما دنو که مونه فقط این باقی ما ترو پاسینگ ندارم. محچم ترو پاسینگ داره یا وان تاچ پاس داره. به نظر ما ترو پاسینگ نداره که به اون رو برش میتم. دیگه این کل بازیکنای ما دیگه یعنی ترو پاسینگ هم دارن. نمی نوکایم بخصوص وان تاچ پاس دارن. کسمیرو وان تاچ پاس نداشت برش دادم. دیگه اگه میخواین در دیویژن اول بین این میره آیش است. Guys, I have just explained about the skill trainings, how you should use skill trainings. So subscribe my channel, like the video, and if you want to know anything else, just comment, and in comment I will answer to you. And have a nice time.